Yes, good morning. Yeah, good morning all. So as continuation with the last class, yesterday's session, we continue that dynamic programming. Yesterday we discussed dynamic programming applications, zero by one abstract problem, single source shortest path problem, and all pairs shortest path problem. Three applications have been discussed. Did you at least noted what are the applications have written on the board? Applications of dynamic programming. Tell me anyone, how many applications are there according to your syllabus? How many? Number four. Any other applications of dynamic programming? Six, eight, 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 nine, eight, nine. See, so have you noted that eight, nine? So I have written six are with one color, three more are other colors. So I told you that total there are different. According to your syllabus, you have only six applications. I told you. The first six are the applications as per your syllabus. I've written three more, I think so, which is multi-stage graph, right? Reliability design and matrix chain multiplication. These three also, I said it is just make a note and keep it in your mind that these are also a problems which can be solvable by using dynamic programming technique. But as per your syllabus, those three are not required. Not required for academics. If the gate point of view, they are required. And the first six you have all pair shortest path problem, single source shortest path problem, and zero by one knapsack problem, Strassens, not Strassens, traveling salesperson problem, and string editing in optimal binary search tree. These are the six applications you have as per your academic course structure, right? So in that first three we discussed, and last class we have already started traveling salesperson problem. The dynamic programming technique is working in the principle of optimality. The problems can be solved by using dynamic approach will be solved based on the principle of optimality. As it, the principle of optimality states that the optimal sequence of optimal solutions will be found. From the sequence of optimal solutions, will identify one solution is an optimal. That optimal means maybe a minimum or maximum as per your requirement of the problem statement, I said. So, as per requirement of the problem is, if the problem is to getting more profit, then definitely the optimal solution is maximum value. If the problem is to identify the distance between from one station to other station, so definitely we'll find best path. Best path is nothing but the minimum distance path. So there it is a optimal is minimum value where in the profit and loss we'll get maximum profit. The optimal value is a maximum value. So from that we can conclude that optimum value may be a produce best solution. That best may be minimum or maximum, right? So as the application traveling salesperson problem, this TSP is based on this your normal uh, Amazon delivery. So once the aim of this delivery boy is that he has to report at office in the morning session and collect the items to deliver. What are the items to deliver? N number of items or products he has to collect from the store, and as per the address he has to deliver the items in such that, and each for each address he has to visit only once, and also every item try to deliver immediately on the same day, and finally at last end of the day he or she may report to the same office branch. That is source and destination same. Where he started from the office, he has to deliver 10 items for the 10 places. I have to visit 1, 2, 3, 4, and 7 9 places. After the last delivery,
he has to visit again for the same place where he started. So that is office. Right? That is the criteria we are going to discuss in the traveling salesperson problem. But once the 10 items or products have been received from the office, he has to estimate which item has to deliver first. ఏది చేయాలి ఫస్ట్ 10 అడ్రస్ ఉన్నాయి 10 products ఉన్నాయి ఏది ఫస్ట్ డెలివరీ చేయాలి. So then he has an idea. He'll observe all the 10 addresses, 10 locations to deliver, location points. Based on the location points, you know the idea and route map also of the all over city is know every place. Then based on that idea, he will identify from my office apart from among these 10 addresses, 10 locations, which is the nearest place. Then he will identify that nearest place, will tell you that item. That item product number may be 4. Fourth item is first delivered because which is the address is very near to that office. అంటే ఏంటి అక్కడ ఇంటెన్షన్ తక్కువ డిస్టెన్స్లో డెలివరీ అయిపోవాలని మరి ట్రావెలింగ్ షుడ్ బి వెరీ లెస్ డిస్టెన్స్ అంతేగాని ఫస్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ gone with the other one randomly picked first address which is far away from your office 10 kilometers, then one more item so which is very near to the your office, again come back to your near to the office which is 1 kilometer, then again back to 3 kilometers, 4 kilometers, which is useless. Useless means the product delivery will be successful, but what happens that the journey time, delivery time will be more. To reduce that, he has to optimize his tour. His tour should be optimized. అంటే నువ్వు మినిమం డిస్టెన్స్లో ఫాస్ట్గా డెలివరీ చేయాలి. దట్ ఈస్ అన్ ఇంటెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there are 4 stations, you can say. 4 stations are connected with like this. So which station is to first? Each station is connected, which is an arrow called distance. Distance is specified as a label. So 1 to 2, the 10 indicates that the distance between 1 and 2 stations are 10 kilometers. The cost to travel from 1 to 2 is 10 units of price. It may be, if it is a cost. Distance is 10 kilometers, we can say, usually. Based on that, he has to travel. If his journey started with a node 1 or station 1, definitely he has to, so he has to deliver 2, 3, 4, all items he has to visit, all the stations. So 1 to 2 you can go, 1 to 3 we can go directly, right? So definitely 1 to 2 or 1 to 3, 1 to 4 has to go, but there is no direct path now, but he has to deliver fourth station, one item also. Then obviously we select, if you have selected, is decided that first I will deliver fourth item. Then he has to travel 1 to 3, then 3 to 4. So that is 5 kilometers and 15 kilometers. First 20 kilometers is traveled. The first item, which is at fourth location, he has delivered. Right? So instead of that, one more person, instead of going first, visit this station, if you have visit a third station, with the 5 kilometers, your product has been delivered. One more, which is very near, right? So such a way as to decide himself. Sometimes it may be difficult. If number of stations is more and analysis may be very difficult, sometimes what happens that he or she may not be aware of that all the locations with exact distance. In that case also there may be a problem. So due to that problem, we will have a dynamic programming approach. We'll find it will be fine. So what is the path we have to travel to have a name with minimum distance? Your task will be finished. So definitely we'll go 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. We can go. The option is that it is not mandatory that if when your source, your office at node 1, he has to go 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. But which is the minimum? Once it is in my office, which item should be delivered at location 2 or 3 or 4? A location లో first deliver చేయాలి. Then now you calculate distance of 1 to 2, 1 to 3. 1 to 2 is 10, 1 to 3 is 5 kilometers, 1 to 4 is 5 plus 15, that is 20.
Now he's analyzing 25, 10, which is minimum. This is a minimum. So he has to visit this next station 3. At station 3 again, two or more stations we need to left over, 2 and 4. Then again two options. Either you go to station 2 or go to station 4. So from 3 to 4 it is 15. 3 to 2 it is 15 plus 20. 15 plus 20. That is 35. Otherwise, this is not a directed, bidirectional. We can move from 3 to 1, that is with a 5, with a again 10. Again 3 to 1, 1 to 2. So that is 5 plus 10 is 15. If it is two are same, you can select any one randomly. Choose for example this one. This have been visited 1 and 3 and 4. Next definitely you have to go the 2, which is the cost is 20. If it is not this one, first after 3 2 only visited, next you have to visit 4 this distance. So this is a way he has to decide. Manually will do. There are 4 stations, okay. The number of stations to deliver an item is more. Manually we cannot decide. For this we need one logic. So that's what I told you. Every application, if it is solvable by using dynamic programming approach, the procedure yesterday we have written a procedure 1, 2, 3, 4, 3 steps. And first of all, you have to characterize the problem statement. Based on the characterization of the problem statement, you have to decide one mathematical notation, deliver and design one mathematical notation. By recursively calling the same relation or mathematical notation, same formula, then we'll solve the given problem. And why recursively calling the same procedure, each time we'll get a one solution, and those are called the principle of optimality, that is sequence of solutions. From that we'll select one solution as the final solution. And here, to develop a formula here, first of all ending, there are 4 stations. First assume that you visited node 1. You have visited node 1. Next, what are the leftover nodes? Total nodes are V. Graph ending. The graph can be represented with capital V comma capital E. What is V? Node or vertices. 1, 2, 3, 4. Edge is nothing but this is one edge, this is one edge, this is one edge, and this is also one edge. The combinations of edges and vertices are, we can say it is a graph. So, what are the actual node vertices? 1, 2, 3, 4 are there. Total vertices included in your graph. So, it will decide. Let you started your journey at first node. Then remaining leftover 2, 3, 4. Next you have an option that you can move from 1 to 2 or 1 to 3 or 1 to 4. Right? So I can say G of, if your journey started is 1, the next after 1, what is your option? Not yet decided. But there is an option that I can go from 1 to 2 or 3 or 4. And but apart from 1, 2, 3, 4 low, I've already visited one. Then option is that except one, option is 2 comma 3 comma 4. So next option ఏంటి? V minus V minus 1. What is V minus 1? నాకున్న options లో I have a total edges 1, 2, 3, 4. In that I've removed 1 because I already visited, which is already visited, which is already done. So except this remaining nodes, I have to go next. So already there, I am standing over here. I am standing over here. What is my next stage? Next stage maybe here you can write 2 or 3 or 4, but don't know which is correct. So instead of writing that 2 comma 3 comma 4 and so on, if 100 nodes are there, we need to write remaining 99. One is over, remaining 99 we should write here. 1, 2 comma 3 comma 4 comma and so on 99. Instead of writing all those, I am writing that
whatever it is total are there with a given 100 nodes, from that you remove 1. That means it is 99. I can go 1 to any of these node, 99 nodes. But among these here, if it is this come to this place, I have an option 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. 4 options. Definitely here my decision has to consider that based on the distance. Now distance has given 1 to 2 20, 1 to 3 is 5, 1 to 4 is 5 plus 15, that is 20. So 10, 5, 20. So now my duty is to analyze the distance of current place to the next different nodes. Node 1 to remaining 99 nodes. What is the cost? Based on that, what is the cost? Costs are, we can say, weight. Weight. Cost are, we can say, weight. Weight of W of I comma J. అంటే ఏంటి? W of I comma J is nothing but distance or cost to travel from node I to node J. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోవడానికి కాస్ట్ ఎంత? That is called 1 to 2 means W of 1 2. 1 to 3 W of 1 3. 1 to 4 W of 1 4. So here always one we are starting with 1 with a 2 3 4. If it is 99, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 and so on 1 to 99. So that cost, first of all, I should know that cost. So that cost we can say I will decide from 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99. Instead of I am writing that, I am considering as K. K means it may be a 2, it may be a 3, it may be a 4. But what is K value? I'll decide here that K is, which is 1, not 1, 1 already visited. After 1, that is 2. From 2 to 2 less than or equals to this K less than or equals to 2, 3, 4 in this case. Where it is 99, where it is 100. So that we can say it is up to n. మీకు ఇచ్చిన నోట్స్ పై ఎన్ని ఉంటే అన్న అంటే 2 నుంచి మిగతా అన్నిటికి ఫస్ట్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయి. ఎస్టిమేట్ ఇఫ్ కే ఈస్ 4, 1 కామా 2, 1 కామా 3, 1 కామా 4. కేలో ఇది ఎన్ వాల్యూ 4 అయితే ఏమైతే అప్పుడు 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే కే మే బి 2, నెక్స్ట్ వాల్యూ 3, నెక్స్ట్ 4, బట్ నెక్స్ట్ 5 కాదు, అప్ టు 4 ఓన్లీ. కే వాల్యూ 2 అంటే W of this, sorry, W of this 1, this W of 1K means that K may be 2, K may be 3, K may be 1 2, 1 3, 1 4. 4 node cycle. Plus, along with this 1 to 2, this cost, for example, this is, for example, here identified, this is a minimum. So 1 తర్వాత 3 పోయినాం. ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇంకేంటి ఆప్షన్స్? నీకు ఇచ్చిన 1 విజిటెడ్, 3 ఆల్సో విజిటెడ్, ఇంకేం పోవాలి? యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ 2కి వెళ్ళాలా, 4, 2 and 4 రెండు వెళ్ళాలి. బట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్? ఐదర్ 2 or 3. అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ నౌ you are here. Here you have to decide whether should I go to 2 or should I go to 4 from here. 2 to 4 or 2 to 1. So that will be decided with the G of, so this is not place. Next one, that is G of, again here, whatever the node you already visited from K, this is K now. Next node ఏముంది ఇక్కడ? 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 లో you have decided 1 to 3. 3 means this is 1 3. K అంటే 3. So a K2 from K2 next again 2 comma 4. 2 comma 4 ఏంటి? నీకు ఇచ్చిన 4 లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ 1 కామా 3 అవి రెండు కాకుండా 1 ఆల్రెడీ విజిటెడ్, 3 ఆల్సో విజిటెడ్, ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏంటి? 2 కామా 4 మీన్స్ దట్ విలో నుంచి యు రిమూవ్ వి మైనస్ 1 కామా కే. 1 కామా కే. 1 ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఫస్టే, అక్కడ నుంచి కేకి వచ్చినావు,
ఇంకా మిగిలిపోయినాయి 1 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది, ఇంకా మిగిలిపోయినాయి 2, 4. దట్ ఈస్ వి, ఈ రెండిట్లో ఏది మినిమం అయితే అది తీసుకోవాలి. మనం ఏంటి మినిమం తీసుకోవాలి. ఆ రెండు మినిమం ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 1 కే g of k v minus 1 k. This is a mathematical formula to solve the dynamic programming approach of traveling salesperson problem. రైట్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను లాస్ట్ మినిట్లో కొంచెం థియరీ చెప్పిన రాశారు ఎవరైనా వినిపించిందా? రైట్ డౌన్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ కీప్స్ హైడింగ్. ఫార్ములా బట్టి పట్టొద్దండి. జస్ట్ అనలైజ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ డెవలప్ ఎ ప్రాబ్లమ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్. Unnecessarily don't by heart this problem. So g of 1 minus v minus 1, v minus 1 and so on is equals to minimum of k less than or equals to 1 less than or equals to n, and g of w of 1 k plus and so on. అలా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. సో రైట్ డౌన్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కీప్స్ యాడింగ్. Let capital G is equals to v comma e. Let capital G is equals to v comma e. This one. Be a directed graph. Be a directed graph with an edge cost Cij, with an edge cost Cij, with an edge cost Cij, no? With an edge cost Cij, with an edge cost C suffix ij, Cij, full stop. The variable Cij, continuation, the full stop. The variable Cij is defined, the variable Cij is defined such that Cij greater than 0, Cij greater than 0 for all, greater than 0 for all I and j, for all I and j, for all I and j, and Cij is equals to infinity. Cij is equals to infinity if I comma j is not belongs to capital E. If I comma j is not belongs to capital E. Cij is equals to infinite if I comma j not equals to capital E. See here, normally Cij represent cost between node I to node j. Node I to node j. Between the node of I comma j, the cost will be represented Cij. And this Cij always greater than 0. Always greater than 0 for all I comma j. ఎప్పుడైనా గ్రేటర్ దెన్ జీరోనే ఉంటుంది, రైట్? వన్ రూల్. అండ్ Cij, one more condition, Cij is equals to, sometimes it is infinite. Infinite means undefined value. Undefined, when it is undefined, what is the cost between 1 comma 4? Ikanish, what is the cost 1 comma 4? Direct ga, if it is directly, initially you cannot define. From this graph, like directly we can say that, from this graph we can say that there is no direct path between these two nodes, so we cannot define this 1 comma 4. Then in this case undefined value is infinite. So that means that if I comma j is not belongs to capital E, I comma j is one edge, I comma j is one edge. If this edge is not belongs to capital E, అంటే capital E is nothing but ఈ edge.
What is E? E represents set of edges in the graph. నీ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ లో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎడ్జెస్ బట్ దాంట్లో ఐ కామా జే అనే ఒక ఎడ్జే లేదు అంటే 1,4 అనే ఎడ్జ్ ఇస్ నాట్ దేర్ 1 to 4 ఎడ్జే లేదు ఎడ్జ్ లేకపోతే కాస్ట్ వీ కెనాట్ డిఫైన్ రైట్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సిఐఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాస్ట్ బిట్వీన్ 1 to 1 నేను సింగిల్ సోర్స్ షార్టేజ్ ప్రాబ్లమ్ వేసాం కాస్ట్ బిట్వీన్ సి ఆఫ్ ఐఐ ఈజ్ 0 అంటే నోడ్ 1 to node 1 0 kite to kite distance 0 Kakinada to Kakinada distance 0 your home to home same place 0 that is if the source and destination రెండు సేమ్ అయితే distance ఏమి ఉండదు ఇంకా that is 0 three values the cost is 0 when both are same source and destination and I comma j greater than some value it may be 10 20 30 if that is between I comma j there is an edge ఉంటే అసలు ఎడ్జ్ లేకపోతే we can undefine right the traveling salesperson I do next problem next line the traveling salesperson problem the TSP will find traveling salesperson problem TSP problem will find the tour of minimum cost will find the TOUR tour of minimum cost tour of minimum cost by using principle of optimality by using principle of optimality from the following equation principle of optimality from the following equation see here I am calculating ఫస్ట్ 1కి వెళ్ళిపోయినా 1 తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ నోడ్కి ఏం వెళ్ళాలి వీళ్ళ నుంచి ఆ 1 తీసేసాయి నీకు ఇచ్చిన నోట్స్ నుంచి సో అంటే ఏంటి ఫస్ట్ 1 నుంచి కే అంటే రిమైనింగ్ నోట్స్ అన్ని కే మేబీ 2 3 4 7 99 ఆ కాస్ట్ అండ్ మీన్ దిస్ 5 కాస్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సో ఇక్కడ నాట్ కమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ నోట్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా just make a note here write down the minimum in this minimum this value also ఇది ఇక్కడ రాయాలి minimum there is a k value defined less than or equals to n k lies between 2 to n అక్కడ నుంచి ఇంకా లాస్ట్ వరకు using the principle of optimality listen using the principle take on the following equation నువ్వు ఇప్పుడు ఆమె దగ్గర నుంచి రాసుకుంటావు మళ్ళీ ఆమె బ్రేక్ నీ దగ్గర నుంచి ఆమె తీసుకుంది నువ్వు బ్రేక్ కదా సో రైట్ డౌన్ డైరెక్ట్ ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ నోట్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ లైన్ generalize the above equation generalize the above equation generalize the above equation to obtain so generalize the above equation we obtain we obtain the following equation we obtain the following equation for we obtain the following equation for I is not equals to capital S that is g of I comma capital S is equals to
Cij plus g of j comma plus g of j comma s minus I. Same equation in some textbook, somebody will follow this equation. This equation and this equation both are same. Here there is a g of I, comma s. S is a one set which is not included I. Same one. This instead of v minus one and s and rational. So here is saying that s is not included I is equals to c of ij like w of I comma k c of ij cost function comma k g of k comma k place లో j and s minus here v minus 1k లో s minus j s అంటే ఆల్రెడీ s లో I లేదు నౌ యూ రిమూవ్ j ఆల్సో అక్కడ ఏం చేసిన I am writing v minus 1 comma k and 2 times రాసిన both are same we are following this equation only now by using this only we'll solve our problem. Note on the problem statement. Consider the directed graph. Consider the directed graph. Consider a directed graph with an edge length with a edge length LENGTHs with an edge length are given by matrix or given by matrix in below are given by matrix in below to find minimum cost to find minimum cost of a tour minimum cost of a tour TOUR minimum cost of a tour of traveling salesperson problem of traveling salesperson minimum cost of a tour of traveling salesperson using dynamic approach using dynamic approach. Note on this graph. So for this in the solution part, so this is an adjacency matrix cast between the node bidirectional 1 to 2 and 2 to 1. This is bidirectional 1 to 2, 2 to 1. So 1 to 2 cast is 10 and 2 to 1 is 5 or two different cost. Right?
And initially there is a cost between 1 to 1 enta 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, 0. Write down for given matrix from the given matrix from the given matrix cost of 1 comma 1 is equals to cost of 2 comma 2, cost of 3 comma 3 is equals to cost of 4 comma 4 is equals to 0 is equals to 0. Next line write down initially 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 g of 2 comma 5 g of 2 comma 5 which is cost of between 2 to 1. It indicates that cost of 2 5 g of 2 comma 5 ante the cost between 2 to 1. What is 2 to 1? 2 to 1 enta 2 to 1 5 and write down 3 comma 5 that is C31 g of 4 comma 5 C41 3 comma 1 4 comma 1 wait. That is the initial values. So we will do the same node is 0 and 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 as defined. Now we will apply the formula. The formula says that assume that your journey will be started at node 1. Total number of nodes 4. So then cost between V minus 1. Formula ఏంటి? V minus అంటే నీ ఇచ్చిన అన్ని nodes లో నీ పాయింట్ తప్ప మిగతా వాటి కాస్ట్ ఎంత 1 దగ్గర ఆల్రెడీ విజిటెడ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ నోట్స్ మనం విజిట్ చేయనివి వి మైనస్ ఆ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మినిమం ఆఫ్ మినిమం ఆఫ్ మనం అనుకున్న ఫస్ట్ వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఎట్ నోడ్ 1 టు నెక్స్ట్ నోడ్ దట్ నెక్స్ట్ నోడ్ మే బి ఏ రిమైనింగ్ 99 nodes here next node may be a 1 after it may be a 2 it may be a 4 it may be a 3. So that's what it is. This I value here it lies between it may be a 2 or 3 or 4 up to 4 only. Plus if your choice is next node after 1 it may be a 4 and this cost plus from 4 onwards remaining nodes remaining 1 and 4 already visited remaining 2 comma 3 plus g of again you find out g of and formula k. What is k? Previously we started 1 now we have visited k comma v minus what are the node visited 1 comma k already visited k may be a 2 k may be a 3 or 4. This is a formula. Then 1 comma what is v here? So apply now the formula according to your problem statement. Your problem contain how many nodes? 4 nodes. So if it is this is a formula. Here we can write v minus 1 in the sense leftover 2 comma 3 comma 4. Antena? Minimum of 2 less than or equals to k less than or equals to 4. And w of 1 1 4. K value 20. K lies between 2 to 4. K may be a 2, K may be a 3. Here K may be a 2 comma 3 comma 4. అంతే కదా so if it is 2 w1k it may be a 3 it may be a 4 if it is 1 2 plus apply this formula g of k k becomes 2
comma v minus 1 comma 2 v minus 1 comma 2. ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇక్కడ ఏంటి 2 ఆల్రెడీ ఓవర్ v minus v is 1 2 3 4 minus 1 comma k అంటే 2 లెఫ్ట్ ఓవర్ 1 2 వెళ్ళిపోతే మిగిలినవి 3 4. I have understood this is 1 comma ఇప్పుడు when k is equals to 2 అయితే this one comma it may be a this is 1 comma next maybe k value 3 k value 4. If it is k value 3 then what happens w of 1 comma 3 plus g of 3 comma again v is always 1 2 3 4. From 1 2 3 4 according to this we have visited 1 and 3 1 and 3 visited, then left over is only 2 comma 4 2 comma 4 comma k value is 3 comma w of 1 comma 4 plus g of 4 comma 1 2 3 4 లో 1 and 4 minus, then left over 2 comma 3 2 comma 3, right? So here from this continuation minimum of so and so can write here w of 1 2, we know w of 1 comma 2. What is the cost between w of 1 comma 2 represents w of 1 2 అంటే కాస్ట్ బిట్వీన్ 1 comma 2 ఎంత ఉంది మ్యాట్రిక్స్ లో అకార్డింగ్ టు ద మ్యాట్రిక్స్ 10 10 plus g of 2 comma 3 comma 4 we don't know, we need to calculate comma w of 1 3 1 to 3 1 నుంచి 3 కి 3 15 plus g of 3 comma 2 comma 4 we don't know comma this w of 1 4 1 to 4 20 plus g of 4 comma 2 comma 3 we don't know. Now this is an equation 1. If you know these three values g of 2 comma 3 comma 4 g of 3 comma 2 comma 4 and g of 4 comma 2 comma 4, then for example this is x value, this is y, this is z. Now 10 plus x 15 plus y 20 plus z, then among these we'll select a minimum value, but we don't know what is x comma y comma z. Then we have to calculate g of 2 comma 3 comma 4. G of 2 comma 3 comma 4 we need to calculate. This indicates this value. Now g of this value 2 comma 3 comma 4. Same formula. Likewise same formula. Solve this same formula. That's what it is dynamic programming. In the dynamic programming, first analyze the problem. Based on the analysis of the problem, one common formula you have to design. By using that common formula, each time you need to call the same formula and each time you'll get a one solution. So first time I'm calling this formula to calculating started with journey 1 2. I need to calculate only one step. I've already visited node 1. What is my next destination among the possibilities? 2 or 3 or 4. To find that, this formula is called. Then again it says that if your next destination is 2, then what about after that 2? It may be 3 or 4. So that we don't know. For doing that also, assume just we are assumed that already visited 1. Now next also we decided that 2 is my next second stage. Then what about my third, either 3 or 4? For that also I am calling the same formula. Then that is equals to minimum of your k value. K value means you are at station 2.
So one already over, one visited, and now currently at 2 means that 2 also visited. Then leftover is 3 comma 4. So which is lies? K is lies between. It may be a 3, it may be a 4. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి 1 విజిట్ అయినా కాబట్టి మిగిలినవన్నీ. ఇక్కడ 2 విజిట్ అయినాయి కాబట్టి మిగిలినవంటే 2కి వచ్చినామంటేనే 1 కూడా అయిపోయింది. మిగిలినవి 1, 2 అయిపోయిన తర్వాత 3, 4. 3 is the starting point, last is the fourth point. అంటే 3, 4 is equals to W of 2 here. It is not 1 comma k. Here 2 comma k. What is k value? In bracket for your understanding, right? K is equals to maybe a 3, maybe a 4. Right? 1 comma k. In one place lo 2 undi. 2 comma 3 plus g of k. K is 3. 3 comma k is 3. 3 comma v minus actually v minus 1 comma k. మనకు v అంటే ఏంది 2, 3, 4 ఇక్కడ 2, 3, 4. 2 already visited, k value 3. Otherwise you see ఈ 2, 3 అయిపోయినాయి. దీంట్లో 2 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది ఇచ్చిన దాంట్లో. మిగిలింది ఒకటి 4. సారీ. Right? And this is the one case when k is equals to 1. But k is equals to 4 also. Comma w of 2 comma that is 4 plus g of k is 4 అంటే 2, 4 అయిపోయినాయి. ఇంకా మిగిలింది 3. దీంట్లో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. బట్ హియర్ ఆల్సో we don't know. Here also we don't know. This g of 3 comma 4, g of 4 comma 3. This value we don't know, and this value we don't know. Now calculate g of 3 comma 4. g of 3 comma 4 అంటే నీ దగ్గర ఉన్నాయి 3, నెక్స్ట్ 4 విజిట్ చేయాలా లేదా? ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో. అంటే k వాల్యూ నెక్స్ట్ నోడ్ k వాల్యూ మల్టిపుల్ ఉంటే మోర్ దెన్ 1 ఉంటే k మేబీ ఇటు పోవాలా అటు పోవాలి. నెక్స్ట్ నీకు ఆప్షన్ ఏం లేదు, 4 పోవాల్సిందే. సో ఇక్కడ ఏంటి మినిమం ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏంటి 4 less than or equals to k less than or equals to 4. ఒకటే మిగిలింది బట్ అటు వెళ్ళాల్సింది. ఇస్ ఈక్వల్స్ టు w ఆఫ్ 1 కామా k. 1 ప్లేస్లో 3 ఉంది. 3 కామా కేర్ 3, 4 ప్లస్ g ఆఫ్ k is 4 కామా రూల్ ఏంటి v మైనస్ 1 కామా k. విలో నుంచి 3, 4 తీసేయి. v అంటే 3 and 4 నీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండే. 3, 4లో 3 ఆల్రెడీ విజిట్ చేసిన, నెక్స్ట్ 4 పోవాలన్నా లేదా? సో 3, 4 తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటి? నో, ఇన్ సెట్ ఇట్ ఈస్ null set, and this is equals to this is equals and this is equals to minimum of 4 less than or equals to k less than or equals to 4 of w of 3, 4 matrix లో 3, 4 3, 4 ఎంత 12 plus g of 4, 5. We know this value g of 4, null indicates that cast of 4 to 1. See, g of 4, null అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ 3 నుంచి 4 పోవాలి. ప్రతి ప్రాబ్లం ఏంటి 2 దగ్గర ఉన్న 2 తర్వాత 3 పోవాలన్నా డెస్టినేషన్ 4 పోవాలన్నా. సేమ్ దీంట్లో g of 4 తర్వాత మిగిలింది ఏంటి? ఇంకా మనకు 4 లాస్ట్ నోడ్. 4 తర్వాత ఏం లేదు. బట్ మన గోల్ ఏంటి? యాజ్ ద సేల్స్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ ఆల్ ద లొకేషన్స్, లాస్ట్ లొకేషన్లో లాస్ట్ ఐటమ్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఆఫీస్ వచ్చి రిపోర్ట్ చేయాలి. Sales boy has to collect all the items in the morning from the office. According to the locations, he has to deliver an item. When last item is delivered and his duty is not over, still he has to report into the office where he started.
అంటే మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినాం? 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేసినాం. మన దాంట్లో 1, 2, 3, 4లో 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేసినాం. 1 తర్వాత నీకు 3 ఆప్షన్స్ 2 3 4 పోవాలి. సో మనం తీసుకున్న దాంట్లో 1 తర్వాత 2 పోతే నేను ఇక్కడ ఈ దీనికే చూస్తున్నా. 1 నుంచి 2కి పోతే 2 తర్వాత ఎటు పోవాలి? 3 4 యూ డోంట్ నో. సో దట్స్ వాట్ ఆఫ్టర్ 2 3 ఆర్ 4 అంటే యూ హ్యావ్ ఏ చాయిస్. 2 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 2 to 4 వెళ్ళొచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ 2 to 3 వాట్ హ్యాపెన్స్? దెన్ 2 to 3 ఈస్ తర్వాత ఏం చేయాలి? 3 పోవాలి. 2 to 3 ఓకే. తర్వాత ఏంటి? 3 నుంచి 4 పోవాలా? ఎస్. 3 to 4 పోతే కాస్ట్ ఏంటి? 3 to 4 పోతే కాస్ట్ నో. అంటే 3 to 4 కూడా పోయినావు. 1 నుంచి 2 పోయినావు, 2 to 3 పోయినావు, 3 to 4 పోయినావు. 4 తర్వాత ఎటు పోవాలి? 4 తర్వాత నల్. నల్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. దట్స్ వాట్ g of 4 comma 5 is equals to కాస్ట్ ఆఫ్ 4 to 1. 4 తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయాలి. దట్ ఈస్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో ఇనిషియల్లీ g of 2 comma 5 is equals to c21. g of 3 comma 5 is equals to c31. 31 ఎందుకంటే 3 లాస్ట్ ఐటమ్ డెలివరీ చేస్తే థర్డ్ లొకేషనే లాస్ట్, అది డిస్టెన్స్ లాస్ట్ ఉంది అనుకోవచ్చు. అక్కడే అయిపోయినాక ఇంకేం లేవు అంటే బయటకు వచ్చాయి, ఆఫీస్కి వచ్చాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1. C41 ఏంటి? 8. సో హియర్ 12 ప్లస్ 8. In the bracket, if multiple values are there, we'll find a minimum. 12 plus 8, 20. 20 comma 30 comma 14 ఉంటే మినిమం తీసుకుంటాం. ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఫైనల్ ఆన్సర్ 20. Substitute this 20 here. As W23, you know, weight of 2 to 3. 9 plus 20, 29. Comma this value 10 plus something. ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత విల్ సెలెక్ట్ 1 is the minimum. So again you need to calculate g of 4 comma 3. g of 4 comma 3 in single step we'll do here. g of 4 comma 3 is equals to, with the minimum of k valuing here only 3. అంతే కదా? 4 1k 4 3 plus g of k value is 3 comma 5. This is equals to minimum of W4 3 4 3 fourth row third 9 plus g of 3 comma 5 అంటే C31 cost of 3 comma 3 1 6. This is equals to 15. Once you know these two values, substitute g of 3 comma 4 and g of 4 comma 3 values in equation 2 equation 2. That is from equation 2. What is equation 2? Helpinda? This one, g of 2 comma 3 comma 4 is equals to minimum of w of 2 3 plus g of 3 comma 4 w of 3 comma 2 comma 2 comma 4 plus g of 4 comma. This is equation. Here we can substitute minimum of W23 9 plus this value is 20, W24 plus this value is 15. Here the minimum is 25. This value is minimum. This value is minimum. Listen. Second value is minimum. Minimum of two values. Minimum of this value or this value. Second value is minimum. What is second value? అంటే ఇది. What does it mean? W of 2 comma 4. అంటే you already
2కి వచ్చినావు కదా, 2 తర్వాత ఎటు పోవాలి, 4కి వెళ్ళాలి. అంటే 2 to 4, 1 నుంచి 2కి. డబ్ల్యూ ఆఫ్ 2 4 అంటే 2 to 4 వెళ్ళు. మళ్ళీ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 2 4 అంటే ఏంది, జీ ఆఫ్ 2 4. సో డబ్ల్యూ ఆఫ్ 2 4 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, డబ్ల్యూ ఆఫ్ 2 4, 2 3 2 4 అండ్ సో ఆన్, రిపీటెడ్లీ ఆ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ తర్వాత చేసాం. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఓవర్. ఏది, ఈ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ, రైట్. దెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వై వాల్యూ, జీ ఆఫ్ 3 2 4. నేనేమంటున్నా ఇప్పుడు, ఒకటే ఫస్టే ఫైండ్ అవుట్ చేసిన 1 నుంచి, దిస్ సేస్ దట్ 2కి వెళ్తే 2 తర్వాత 4కి వెళ్ళాను, 2 తర్వాత 4కి వెళ్ళాను, తర్వాత తర్వాత సంగతి. బట్ ఇక్కడ దీంట్లో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్, ఈక్వేషన్ 1 విల్ డిసైడ్ యువర్ పాత్. ఇది అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ జీ ఆఫ్ 3 2 4 అండ్ జీ ఆఫ్ 4 2 3 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ పాత్ విల్ డిసైడ్. ఇక్కడి వరకు ఓకేనా? స్టిల్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఇంకా మీరు నోట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఇప్పుడే కాల్ చేయండి, తర్వాత చూస్తా, ఆఫ్టర్ బ్రేక్ చూస్తా, యూట్యూబ్ చూస్తా కాదు. కాపీ చేసేటప్పుడే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డూ యువర్ ఓన్. ఎక్కడైనా బ్రేక్ వస్తే పిలవండి. ఇక్కడ బ్రేక్ వస్తే పిలిస్తే ఎవరని చెప్తారు, ఎగ్జామ్లో బ్రేక్ వస్తే ఎవరు రారు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడే చేయండి. యూ ప్రాక్టీస్, యూ డూ నెక్స్ట్ జీ ఆఫ్ 3 2 4. You do it once it is completed. While doing this, you have definitely will get in a doubt. Just call me. మీరు నన్ను పిలవండి, కాపీ చేయొద్దు. Yeah? తాయి తాయి. Those are completed. Do the next one. W of, sorry, G of 3 2 4. Start doing. Definitely will get it out. Call me. Don't copy. అక్కడ చూసి ఏం రాదు, మీరు పేపర్ పైన పెన్ పెట్టి ట్రై చేస్తే వస్తుంది, లేకపోతే అయిపోతాం. కొంచెంసేపు గాల్లో చూసి ఏం రాదు. Good.
Now do W G of 3 comma 2 comma 4. After this over, everyone noted. ఇంకా అవలే ఇది కాపీ చేయడం అయిందా ఓవర్ దెన్ యూ డూ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ G of 3 comma 2 comma 4. G of 3 comma 2 comma 4. This is over. Hmm? Now this one. ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు వచ్చి చేయాలి ఇక్కడ. అంటే మీరు ఎవరు నన్ను కాల్ చేయట్లంటే అందరికి అర్థమైపోయింది కాబట్టి. మీకు ఏం డౌట్స్ లేవు అంటే అర్థమైపోయినట్టే. సో యూ కమ్ అండ్ డూ. నేను ఎవరిని లేపితే వాళ్ళు వచ్చి చేయాలి ఇక్కడ. మీ నోట్స్లో చేసిన తర్వాత చూసుకుంటూ రాసినా పర్లేదు. నోట్స్లో రాయను ఏడ రాయను అంటే కష్టం. Now this is equals to minimum of k value 2 less than or equals to less than or equals to 4. Start doing W of 1k. 1 means 3. What is k value here? K is 2. What about 3? మింగేశ్వరా 2 to 4లో ఏముంటాయి 2 4 అంతేనా మరి 2 3 4 రైట్ సో k వాల్యూ 1k చేయండి మీ నోట్స్లో రాంగ్ రైట్ మాకు చేసి చూపించాలి మీరు చేసేటప్పుడు ఒక్కరికైనా డౌట్ రావాలి ఇక్కడ ఇంకెవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా ఏంటది 2 4 3 8 పోతుంది
Here normally 2, 3, 4 అంటున్నాం. But where we are already at node 3. But already at node 3. 3 దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ ఏంటి యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ రైట్ హియర్ v మైనస్ 1, 3 రాయాలి. అంటే మిగిలినవి 2, 4 డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాం. 1, 3 ఆల్రెడీ విజిటెడ్ కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ అబౌట్ టు విజిట్ వాట్ ఆర్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ నోట్స్ దోస్ ఆర్ k. 1 is visited, 3 is visited. Next about to visit 2 and 4 only. 2 and 4 only. అదే నేను 2 to 4 ఏది 3 ఏది అంటే మళ్ళీ మీరు కూడా అంటారు. సో దట్స్ వాట్ దిస్ అటెన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్. నౌ కంటిన్యూ w of 3 2 plus g of k comma w of 3 4 plus g of 4 comma 4 comma 3 4 comma 3. This is equation 3. Let's say equation 3. Then here find out g of 2 comma 4 and minimum of k value here only 4. K value only 4. W of 2 k value 4 plus 4 comma empty set, and this is equals to minimum of 2 4 at the cost between 2 to 4 10 plus g of 4 comma 5, that is cost of 4 to 1 8 is equals to 18. And here we need to calculate g of this also 4 comma 3, minimum of k value 3. Tell me this cost at least. Now tell me anybody what is the cost of g of 4 comma 3. Right. G of 2. The 2. One ration. Oh, 2 ration. 2. Okay. Okay. Wait to the 5. Okay. రాసే రమణ్ థర్డ్ బెంచ్ చెప్ కంటిన్యూషన్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ అక్కడే కూర్చొని చెప్పు నువ్వే పక్కన చూడకు యూ ఓన్లీ డబ్ల్యూ నోట్స్లో ఉంది కదా రాసావు కదా రాయలేదా రాసావా లేదా నౌ యూ స్టాండ్ అప్ రాసావా లేదా రాసావా మీరు రాసింది అది జీ ఆఫ్ 4 కామా 3 డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఇది చేసినావా లేదా అది చేయకుండా నెక్స్ట్ ఎందుకు పోతాం అచ్చి అదే చెప్పేది చెప్పు ఎంత 4 ఇంకా 2 ఇదా 2 కామా 4 ఇక్కడ ఏం రాయాలి నాన్న కే కామా 3 రాయాలి 3 నెక్స్ట్ పారామీటర్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 3 2 అండ్ 3 4 ప్లస్ 4 కామా 2 4 కామా 2 గుడ్ 4 కామా 2 చేసినావా ఇది అయితే ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ 4 కామా 2 నౌ ఇట్ ఈస్ k వాల్యూ ఈస్ 2
ఇప్పుడు చెప్పినాను డబ్ల్యూ ఆఫ్ 4 2 మరి అది వేరే చేసిన అని కాదు మీరు రాంగ్ రాసేసారని చెప్పాలి జీ ఆఫ్ 2 5 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ 4 2 ఎంత 8 8 ప్లస్ దట్ ఈస్ 13 నౌ యు రైట్ హియర్ substitute g of 2 4 and g of 4 2 in equation 3. What is equation 3? Equation 3 idena g of 3 2 4 is equals to minimum of W32 plus G24 18 comma W34 12 plus G43 G42 13 కదా 8 plus 5 14 8 plus 5 కదా 13 this is equals to minimum this value is 31 this is 25 so 25 is the final answer everyone clear again I'm asking you if it is clear then go with g of next ఏంటి 4 2 3 that is z value అన్నమా ఇందాక this value whatever you know this find out this one equation 1 లో last one g of 4 2 3 try to do your own whether it is right or wrong wrong అయితే కరెక్ట్ చేసుకొని చూసి స్టిల్ డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయండి ఇప్పుడు ఎవరినైనా అడగొచ్చు వాళ్ళే చెప్పాలి జస్ట్ 2 minutes ఇక్కడేమో ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదా ప్రాబ్లం ఏది మరి చూపి నాకు అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది క్వశ్చన్ ఏది గ్రాఫ్ ఏది మ్యాట్రిక్స్ ఏది నేను ప్రాబ్లం గ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఆన్సర్ ఎక్కడ రాస్తావు ఇంకా ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దీనికోసమే నన్ను అంత వచ్చింది ముందుకు రమ్మంటే రాకపోవడం ఇదే రీజన్ మరి ఎందుకు సండే రోజు కూడా అంత దూరం నుంచి వచ్చి ఏం రాసుకోకుండా చూసి రాయడానికి కూడా ఓపిక లేదు నీకు కాసేపు ఇట్లా రౌండ్ వేసి రావు బయటికి క్లాస్ అయిపోయినాక మళ్ళీ పిలుస్తాం నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి అట్లీస్ట్ చూసి రాసుకోండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మళ్ళీ లాస్ట్ లాస్ట్ ఏదో ఒకటి రాస్తే అర్థమవుతుంది ఇక స్టిల్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా చేసి. ఉం? ఇది ఎవరు? మనం ముందుకు రాదు సీట్ ఉంది నీకు అసలు ఉండదు ముందుకు రాము నోట్స్ ఎక్కడ ఎక్కడుంది నోట్స్ చూపి అసలు ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు ఫ్రెష్ నోట్స్ కొనుక్కొచ్చుకున్నాం ఇక్కడ చూద్దాం అసలు ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదా టైం కూడా కావాలన్నా ఓపెనింగ్ టైం చూసుకోవాలి ముహూర్తం చూసి ఓపెన్ ఇక్కడ నుంచి కనిపించలేదు రాసుకోవాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటే ముందుకు సీట్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి రావచ్చు మన ఇంటెన్షన్ క్లాస్లో కూర్చోవాలి రాసుకోవాలని కాదు నీకు అదే ఇంటెన్షన్ ఉంటే ముందు సీట్ ఖాళీ ఉంది కదా రమ్మని చెప్తున్నాను మేడం అంతసేపు చెప్పింది
కంఫ్రంట్ అని వచ్చే ఉద్దేశం లేదు, రాసే ఉద్దేశం అసలు లేదు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ముందుకు వచ్చి కూర్చునేవాడిని. నేనైతే కనిపిస్తుంది రాసి కనిపించి రాసి వదిలేస్తున్నామా. మీకు అట్లీస్ట్ మరి ఉండదా లింక్ ఆన్లైన్లో ఉంటుంది కూడా. మరి ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా రాయాలా? అది ఫస్ట్ నుంచి చెప్పొచ్చు కదా, నేను ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే చెప్పట్లే మీరు. అంటే మీ నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ లేదంటే నేను ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ అనుకుంటా కదా. ఇవి నువ్వు ఇంతసేపు ఏం చెప్పలేదంటే నీ బాధ నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? నువ్వు రాయలేవని చూడగలని నువ్వేమనుకుంటున్నావు నాకు తెలియదుగా. అంత నాలెడ్జ్ అయితే లేదు నాకు. నీ మైండ్లో ఉన్నది ఏం కనుక్కోవాలి. హియర్ జీ ఆఫ్ ఇదేనా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ కే వాల్యూ, డైరెక్ట్ కే వాల్యూ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 4 టు జీ ఆఫ్ కే వాల్యూ 2 కామా లెఫ్ట్ ఓవర్ కామా డబ్ల్యూ ఆఫ్ 4 టు 3 జీ ఆఫ్. ఇది ఎట్లా రాసినామో తెలుసా? స్టిల్ ఇక్కడే డౌట్ ఉంది. ఇది ఎట్లా వస్తుందో అసలు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, నేనేం మిమ్మల్ని అడగను. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమను. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఐ రిపీట్ హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ జీ ఆఫ్ 4 కామా 2 3 ఈక్వల్స్ సో అండ్ సో. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంది ఎట్లా రాసినాము? మళ్ళీ ఫార్ములా రాయమంటే రాస్తే ఇక్కడ రాయాలి ఒకసారి ఫార్ములా. ఏమంటే లాస్ట్లో కూర్చున్నా ఫస్ట్లో కూర్చున్నా సేమ్ వినాల్సిందే. రైట్. సో ఇయర్ నెక్స్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ W42 అంటే ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ లో 4th రో సెకండ్ కాలం ఎంత? 8. ఇది లైట్ అయితా ఇంకొంచెం థిక్నెస్ పెట్టాలా? థిక్నెస్ ఇంకా పెరగాల? పెన్ స్ట్రోక్ ఇది బెస్టా ఇది బెస్టా? ఫస్టా సెకండా? 8 ప్లస్ దిస్ g of 2 comma 3 we don't know, right? This g of 2 comma 3 we don't know. W of 4 3 4 through 9 plus g of 3 comma 2 we don't know. This is equation 4. Now calculate calculate 2 comma 3 minimum of k value 1 k plus g of k comma 1 and k కాకుండా ఇంకేం లేవు.
and this is equals to minimum of this cost. This 3 comma 1 C31 G of 3 comma 2 minimum of 3 2. This is equals to the minimum function. We have only one value కాబట్టి we are not checking for minimum. Third row second C21. Now here substitute G 2 comma 3 and G 3 comma 2 equation 4. From equation 4. Equation 4 అంటే ఇది అంతేనా G of 4 comma 2 comma 3 is equals to minimum of 8 place G23 G23 value 15 9 plus G32 value 18 23 comma G 4 comma 2 comma 3, right? Now substitute all these values in equation 1. From equation 1, what equation 1 says? G of 1 comma V minus 1 minimum of 2 less than or equals to k less than or equals to 4. Equation 1 I am writing again. ఏంటి W of 1 2 plus G of equation 1 లో ఏముంది K 2 comma 3 comma 4 comma W of 1 3 plus G of 3 comma 2 comma 4 comma W of 1 4 plus G of this is equation 1. Huh? Here we know already these values. This value you know already. This you know already. This ఏంటి ఈక్వేషన్ 2 ఇది ఈక్వేషన్ 2 లోనా ఫైనల్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఈక్వేషన్ 2 దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 3 దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 4 లో we have values directly. So from this minimum of W12 1 2 first row second 10 plus
G of 2 comma 3 value. See here. G of 2 comma 3 value is equals to this one. ఉంది నీ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ. Then G of 3 comma 2 comma 4 value. ఎక్కడ? G of 3 comma 2 comma 4 value. 25. G of 4 comma 2 comma 3 value. We have here 23. 25, 25, 23. Right? This is 25 and 1 3 15 plus 25. This one 20 plus 23. ఇక్కడ 23. 23 నన్ను ఏం 35 ఏంటి 35 ఫైనల్ ఆన్సరా వెయిట్ మినిమం ఈస్ 35 ఇస్ ద మినిమం. అంటే నీ టూర్లో ఆఫీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని డెలివరీ చేసి ఆఫీస్కి వచ్చేసరికి యువర్ ట్రావెల్ టుడే ఈజ్ 35 కిలోమీటర్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ 35 యూనిట్ ప్రైస్. బట్ ఎట్లా పోయినావు? వాట్ ఈస్ ఆర్డర్? ఫస్ట్ వన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినావు, నెక్స్ట్ ఎయిట్ పోయినావు, నెక్స్ట్ ఎయిట్ పోయినావు, నెక్స్ట్ ఎయిట్ పోయినావు. సో దట్ పాత్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్. నువ్వేం చెప్తున్నావు? టోటల్ 35 కిలోమీటర్స్లో ఐ హావ్ డెలివర్డ్ ఆల్ 4 ఐటమ్స్ అన్నావు. బట్ వాట్ ఆర్ ద పాత్స్ యువర్ ఆర్డర్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్? First we delivered item 1, followed by 2, followed by 4, followed by 3, or 1 followed by 4, followed by 3, followed by 2, or 1 followed by 2, followed by 3, followed by 4. Which order? That order we trace out from the backtracking again. Here the backtracking, see here. So this is the minimum cost, 35. So in this equation 1, we consider 3 parameters. What first parameter, second parameter, third parameter. First parameter says that you have to travel from 1 to 2. You have to travel from 1 to 2. We are considering first parameter is the final value. Then what first parameter says that? It says that your assumption is 1 to 2 travel చేస్తే 1 to 2 travel చేస్తే final. సో దీంట్లో 1 2 3 4లో 3 పారామీటర్స్లో 1 ఈజ్ ఫైనల్. 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 to 2 ట్రావెల్ చేయాలి. ఇట్ సేస్ దట్ ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్కి వెళ్ళి. బట్ ఇయర్ G of 2 comma 3, 1 to 2 వెళ్ళిన 2 తర్వాత 3 కా 4 కా, దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ when calculating G of 2 comma 3 comma 4. G of 2 comma 3 comma 4లో which is minimum value? 2 నుంచి 3 3 నుంచి 4 we don't know. So but we are calculating here this value is 25. No, how it is 25? Either first parameter or second parameter. So we know G2 of 3. Yeah, G2 3 is a minimum is 25. What is 25? Second parameter. This is 29 plus 25. Second parameter. Second parameter says that W24 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎడిపోవాలి? W24 says that మీనింగ్ ఏంటి? 2 to 4. 2 to 4. Right? 2 to 4, okay. But here how it is 25?
W24 says that 2 to 4. But after 4, 4 to 3 directly you can say 4 తర్వాత మిగిలింది 3. Or else you can check that what is this g of 4 comma 3. Then you have calculated g of 4 comma 3. G of 4 comma 3, 4 comma 3 ఎక్కడ ఉంది? పైన g of 4 comma 3 ఎక్కడనా? నియర్ 4 comma 2 ఇది 4 comma 3 పైన ఇంకా పైన రైట్ g of 4 comma 3 here it is this one 15. 15 is the only one parameter, రెండేం లేవు. దట్ ఈస్ w of 4 3 అంటే 4 to 3కి వెళ్ళాలి. 4 to 3 you have to move. Visited all. 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, 4 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది, అన్నీ అయిపోయినాయి. అన్నీ అయిపోయినాక ఏం చేయాలి? డెలివరీ ఐటమ్స్ ఆల్ ఓవర్. దెన్ కమ్ బ్యాక్ where you started. This is the final tour path. 1 నుంచి 2, 2 to 4, 4 to 3, 3 to 1. That is the way we need to trace out backtracking. Bottom up approach. మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫాలోస్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ టెక్నిక్. బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ నుంచి ఫస్ట్ బ్యాక్ ఏంటి, బ్యాక్ నుంచి టాప్కి వెళ్ళేసి విల్ ఫైండ్ ఏ ఫైనల్ టూర్. రైట్, అందరు వచ్చేసినట్టేనా? షెల్ వి డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం? ఏనా బ్రేకా? ఏం బ్రేక్? నో నో బ్రేక్, నో బ్రేక్. సెట్ అవ్వాలని టైం వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ రాయడం. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ string editing. String editing is here the main problem, aim of the problem is that if you have a string, for example ABC, first input is ABC, then I've changed my this string to ACD. ACD. Then I can say actually my string is ABC, somebody is edited and which is converted into ACD. And then after editing of my string, it will be converting into ACD. That is string editing. అంటే ABC నుంచి ACD కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఎడిటింగ్. సో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, 1 by 1 క్యారెక్టర్ ఐ నీడ్ టు రీప్లేస్, చేంజ్ సంథింగ్, రీప్లేస్ చేయాలి, ఇన్సర్ట్ చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో మై స్ట్రింగ్ ఈజ్ సేమ్ ABC, దెన్ ఇట్ మే బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ AB అనుకో. సో ఇక్కడ ఏం చేసినాం, AB యాజ్ ఇస్
This is removed. This C is removed. In this ABC is converting ACD, then B comma C is replaced. Here it is replaced. And ABC may be converting into ABCD. Then here D is inserting. D is inserting. So to convert one string into another string, usually these three operations are enough. Either you replace existing character by other character, then string length should be same. మీ నేమ్ లో string length of original string is 3 characters ఉంటే my after converting also same 3 characters, but I replace one character by other character, then that is replace operation. When you apply insert operation, definitely string length may be increased. మీ నేమ్ కి పక్కన లాస్ట్ కూడా z పెట్టినాం అనుకోండి, your length of name is 4 characters అయితే now it is 5 characters. Then string is edited. Final string we can say edited string. But what operation we did? We did insert operation. And my string contain 4 characters. After editing, it is only 3. Means one character has been removed. So that is removed, or we can say deleted. Called as remove operation. So from this I can say the string editing can perform 3 operations, and replacing is one operation, and remove, or we can say delete, replace, or we can say substitute, and insert operation. There are 3 operations you can perform. By using these 3 operations, string can be edited. Insert operation will have some symbolic representation, represents with an arrow. Where remove or delete operation with arrow, this vertical arrow, right? This replace or substitute replace represent with this cross, diagonally arrow. Arrows only to represent performing an operations on a string editing. That arrow directions are different, right? If it is this insert operation, this landing normal arrow. If this one is there, what is this arrow? Vertical arrow, and this is called diagonal arrow. So you have to remember here in the while in the representation of the string editing, we're using that symbol. Based on that symbol, you can say what operation we did. If it is diagonal arrow, we can say that simply we are replacing or substituted one character by other character. If it is vertical arrow, represented that one of the character has been removed. That may be at any position. For example, ABC converted into AB, or it may be converted into AC, or it may be converted into BC also. In the first case, third character is removed. Second case, second character is removed. In the last case, first character is removed. You can apply remove operation, insert operation, and the so and so operation at anywhere. It is not compulsory at the end of the string, right? So these are the basic operations we can perform on a string editing. But how that operations can be performed, how string can be edited by using dynamic approach, we'll see. So before we going to write one statement, string editing, string editing often referred to as string editing, often referred to as string editing, often referred to as edit edit distance, edit distance, often referred to as edit distance. Full stop. Next point. It is a classical application of it is a classical application of dynamic programming technique. Classical application of dynamic programming technique. Classical application of dynamic programming technique. Next point.
It involves, it involves, it involves finding the minimum number of operations. It involves finding the minimum number of operations. It involves finding the minimum number of operations. Minimum number of operations. In bracket, what are the operations? Three. Write down here. In bracket, write down insert and second operation remove or delete anything we can call it as. And next one replace or substitute. In bracket, write down these three. In bracket, insert, comma, remove or delete, comma, replace or substitute. Bracket close. Minimum number of operations requires to transform so 12 minutes, okay, 12 right, minimum number of operations required. రాసిరు కదా minimum number of operations bracket close. Students are close. Continuation. Operation required to transform one string into another string. To transform one string into another string. One string into another string. So note down these symbolic representations. Replacing and substitution this symbol. ఈ పక్కన రాయసండి actually. So delete this representation. For insert, name followed by symbol. Substitution పక్కన రాయండి ఇట్లా. Replace, remove or delete, vertical arrow. Insert, slanting, slipping arrow. Slipping. ఇది స్లాంటింగ్. మనం స్లీపింగ్ లైన్ స్లాండింగ్ లైన్ నేర్చుకోవాలి. స్లీపింగ్ లైన్, స్టాండింగ్ లైన్, స్లాంటింగ్. Right. So next conditions. There are two conditions. So before going to conditions, normal procedure is that normal string position will be, string editing will be like this. We'll have a initially null string. A string ఏంటో ఇక్కడ రాస్తాం. Rows and columns ఉంటాయి. So first null string ని null string replace చేసేయండి. ఇక్కడ A, B, C, D, whatever your string is KIET may be changed as KIETS, KIIET. What do you want to change here? Right? This is a row wise and column wise. So ఇక్కడ అంటే already you should know that what is original string and what you are becoming to transform this string 1 into string 2. So string 1 you should aware of that, and string 2 also you should aware. Based on that, here this string editing is a one application of dynamic programming approach. It involves and it says that how many operations, it finds the how many operations is required to transform string 1 into string 2. ఇందాక ABC can be transformed into AB అనుకోండి. How many operations is required? One operation is required. That is which operation? Remove operation. So from this table, by after applying dynamic programming technique, finally it will be announcing as a result that you need these many number of operations required to transform string 1 into string 2. Is one point. And also one more output is gives that
But what are those operations? Let's say if the string 1 is converting into string 2, after this completion of this matrix representation, it will conclude that three operations are required. And again, we are in dilemma that what are those three applications? That also informs by from that also we can trace out what are the three applications also we can trace, right? So here, but to fill this matrix, there are two conditions. The condition one, note down here, condition one, when R is not equals to C. What is R and C? I said it is matrix, no row and column. You can, if you want, you can write a row and it represents column. Then the condition is insert this arrow. Here it is replace this arrow. Remove this arrow. A condition R equals to C అయితే if R equals to C అయితే then we have to do this operation. What is this table indicates, right? So if you are going to decide this cell, if you're going to decision you have to take for this cell. ఈ సెల్ కావాలంటే that decision R is not equals to C. What is R? What is C? What is not equals to C? If the condition is satisfied, then the decision is depends upon this cell, and this cell. What this cell indicates insert, what this cell indicates replace, this cell indicates the remove. So based on this, here you write down in bracket minimum of insert minimum of insert comma replace comma remove plus 1. ఆ సెల్లో రాయాల్సింది ఏంటి? మినిమం ఆఫ్ ఆ త్రీ పారామీటర్స్ లో ఏది మినిమం ఉంటే యూ సెలెక్ట్ దట్ వన్ అండ్ ఆల్సో ప్లస్ యాడ్ విత్ 1. కొంచెం నీట్గా రాసుకోండి ఆ సెల్లో. This cell is insert, this is replace, this is remove. And this position of this cell, decision will be decided based on this. Based on this, insert, replace, remove. There are number of numeric numbers are there. Among the numeric numbers, we'll select minimum of these with added with 1. So for example, this is 2, this is 1, this is 4. Let's say. Then my uh, decision of this cell will be decided 2, 1, 4 low minimum. 2 comma 1 minimum of 2 comma 1 comma 4 1 1 plus 1, so male here 2, right? R equals to C or not equals to C ఏంటంటే నేను చెప్తా. Next condition 2, R is equals to C, that is double equals to row value and column value will be same. If R is equals to R double equals to C, then write down here just అప్పుడు ఏం చేయాలి? Just copy the diagonal element, just copy the diagonal element, just copy the diagonal element ఈ వేసుకోండి, ఈ బాక్స్ వేసుకోండి. సేమ్ ఇదే పొజిషన్కి
ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి అయితే ఈ రో ఈ కాలం వాల్యూ రెండు సేమ్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సో ఇయర్ కదా, హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ జస్ట్ ఏం చెప్పిన కాపీ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ ఇది. ఇక్కడ ఏముందో అదే కాపీ. ఇక్కడ ఏముంది? వన్ ఉంది. నాట్ వన్ ప్లస్ వన్, నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్. అంటే హియర్ నోట్ డౌన్ దిస్, లైక్ అక్కడ ఏది ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ ఆర్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు సి అయితే జస్ట్ కాపీ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఏముందో అదే ఈ సెల్లో కాపీ చేసి. టూ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రో వాల్యూ కాలం వాల్యూ సేమ్ అయితే డయాగ్నల్ ఏముందో అది కాపీ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ దెన్ ఎల్ షేప్లో మనం చెస్ బోర్డ్లో ఎల్ షేప్లో విచ్ కాయిన్ విల్ బి మూవ్? గుర్రం హార్స్ విల్ బి మూవ్డ్ ఇన్ ద ఎల్ షేప్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎల్ షేప్లో ఈ ఎల్ షేప్లో ఉన్న త్రీ వాల్యూస్లో మినిమం ఏదో అది తీసుకొని ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ రైట్ డౌన్. కన్సిడర్ ఏ స్ట్రింగ్ S1. Consider a string S1 is equals to, consider a string S1 is equals to string S1 is equals to A D C E G. A D C E G and convert into string 2, that is S2 is equals to A B C F G. A B C F G. A B C F G. స్ట్రింగ్ 1 ని స్ట్రింగ్ 2 కన్వర్ట్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2 కన్వర్ట్ చేసేదిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అప్లై డైనమిక్ అప్రోచ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సి అదంతా బట్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ S1 అండ్ S2. S1 ADCEB character by character. First character A, after converting also A remains same. Second character, actually it is D. Actually it is D. It is replaced. And before that, compare the length of S1 and S2. S1 length is 5, S2 length also 5. So we are not applying removing operation. ఎక్కడ రిమూవ్ చేయట్లేదు, అంటే రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. And D is replaced with B. C not disturbed. E replaced with F. G is not replaced. So we are performing two operations or replacing only. So that should be concluded, but that should be shown by using dynamic approach also. అది యూజ్ చే డైనమిక్ అప్రోచ్ అప్లై చేసి we can, if the string is very small length of the string, no problem. If the string contain 200 characters, in that only 2 characters are modified, then it is identification is very difficult. To overcome this advantage, then it is, and a technique is there, dynamic approaching you follow, that will definitely identify how many number of operations are performed and what operations are performed to convert string 1 into string 2. Note down this table, but table should be, cell should be very large. Cell size కొంచెం broad గా పెట్టుకోండి. Initial it is null, right? So what is my string 1? String 1 is A ADCE.
A, B, C, E, G. And string 1 should be converting. Here it is again nil. Note on this box type. And here converting into A, B, C, F, G గా కన్వర్ట్ చేయాలి. This is ADCEG actual string should be converting into ABCFG. ఈ సెల్ కొంచెం సైజ్ పెంచుకోండి, బట్ హియర్ we should write like 1 plus 1 is equals to 2 and also we specify arrow like this. అవి రాయాలి కాబట్టి. First listen carefully, we'll do row 1 and column 1 first. Right? So first it is assume that first with null. This is actual string. This shows that S1 మన string actually. అది ఏమనుకుంటున్నాం టు బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ S2 ఈ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ కావాలి. రైట్. సో ఫస్ట్ నల్ ఉందనుకోండి. నల్ అంటే నో స్ట్రింగ్ S1 కంటే నో క్యారెక్టర్స్. నల్ ఇన్ ద సెన్స్ నో క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్. దిస్ సెల్ రిప్రజెంట్స్ నల్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ నల్. నల్ స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి వాట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? నల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎంటీ అండ్ ఎంటీ స్ట్రింగే కావాలి నాకు అవుట్పుట్. జీరో ఆపరేషన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అంతేనా? నెక్స్ట్ దిస్ నల్ స్ట్రింగ్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏ. అంటే స్ట్రింగ్ ఇనిషియల్లీ S1 is equals to empty. Now S2 I want it is A. Empty string ni next I want to see as A. And which operation I have to do? Insert operation. Starting empty ఉంది, empty string ఆదినాక ఒక ఆల్ఫాబెట్ చూడాలి, దట్ ఈస్ ఏ. అంటే షుడ్ రైట్ సంథింగ్ అంటూ. రైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్ట్. సో ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ సింబల్ ఈస్ అండ్ విల్ డూ వన్ ఆపరేషన్. అంతేనా? వాట్ arrow? Sleeping arrow represents insert. One operation. Arrow represent operation name. One represent operation number. Right. Now this, now it is my string, second string contain A అయిపోయింది కదా. Right. Null. Null I want to convert into B. Not B actually. Second, this is third one. First, second, third column. This is third one convert. అంటే whereas, so null to null only. Now it is only one A. Now it is I want to convert to B also. Now string becomes AB. String becomes AB. ఇక్కడికి వచ్చినాము అంటే string AB. As of now A. Next not only A, AB కావాలి నాకు. Actually I have null. Null నుంచి AB కన్వర్ట్ చేయాలంటే we need to do two operations నార్మల్గా. ఎంటీ స్ట్రింగ్ ని AB అని రాయాలంటే we should write A and also B. But before this, we already written null is converting into A. One operation is over. Now B kuda kavali. Again one more time you have to write B. That is one more operation you have to apply insert operation as one more instance 1 plus 1 2. ఎందుకు 2? With respect to AB. At a time I am seeing that initially null, now I need AB. First do one operation A, second will do operation B. Now we'll get. And first case లో అవుట్పుట్ ఓన్లీ ఏ వస్తుంది. Now again second time program compile చేస్తుంటే
మా ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ నల్ ఉంటే అప్పుడు ఏబి రావాలి. నీ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ నల్ ఉంటే ఏబి రావాలంటే 2 ఆపరేషన్స్ చేయాలి. 2 టైమ్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలి. అదే ఫస్ట్ టైంలో నల్ ఉంటే నీకు కావాల్సింది అవుట్పుట్ ఓన్లీ ఏ అన్నావు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టైం ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది. థర్డ్ టైం అగైన్ ఐఎమ్ కంపైలింగ్ టు పర్ఫార్మ్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఏబిసి. ఏబిసి యాక్చువల్లీ బేస్ స్ట్రింగ్ నల్ ఓన్లీ. నల్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏబిసి. అంటే 3 ఆపరేషన్స్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 ఆపరేషన్స్? 3 టైమ్స్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఏ ఫాలోడ్ బై బి ఫాలోడ్ బై సి. ఎఫ్ చేయాలంటే 4 టైమ్స్ ఇన్సర్ట్, 5 టైమ్స్ ఇన్సర్ట్. అంతేనా? దిస్ ఈస్ రో 1. And the column 1, again null to null 0. This is fine. Now this is my actual string. If my actual string is only A, నా స్ట్రింగ్లో ఓన్లీ ఏ ఉంటే ఐ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ నల్ చేయాలి. అంటే నా దగ్గర S1లో ఏ ఉంది, అవుట్పుట్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ రావాలి. అంటే ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఆపరేషన్. రిమూవ్ ఆపరేషన్ సింబల్ ఈస్ వర్టికల్ యారో. వర్టికల్ యారో ఆపరేషన్ 1. ఒక ఆపరేషన్ చేయాలి, అది రిమూవ్ ఆపరేషన్. సేమ్ ఏనే కన్వర్ట్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ S1 ఏ ఇస్తా, అవుట్పుట్ కూడా ఏనే రావాలి. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ నథింగ్. డూ నథింగ్. డూ నథింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ 0. సో 1 by 1 ఫస్ట్ రో నోట్ చేసుకుంటారా? మళ్ళీ క్లమ్సీ. ఫస్ట్ రో నోట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ రో. బెటర్ టు నోట్ డౌన్, యూజ్ డిఫరెంట్ పెన్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. లేదంటే ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. కొంచెం ఫాస్ట్గా వేసుకోవాలి. విల్ వైండ్ అప్ 12. If row 1 is understood clearly, then you can make it column 1 easy. You can finish it of column 1. అయిపోయిందా? సో ఇయర్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇట్ మీన్స్ దట్ D is actual string should be converting into null. D ని null చేయాలంటే remove operation. Actually it is not D, AD. AD ని null చేస్తున్నాం. By character wise it is D and null, but D before A is already there. So my string is AD. AD ని null చేయాలి. AD ని null చేయాలంటే yes, remove operation, but how many times? 2 times. When coming to this third row of first column, character is C, but before C I have already AB. ABC is my string. To convert ABC into null, I have to remove all these 3 characters. Remove 3 characters. ABC, sorry, ADCE, 4 characters converting into null. 4 this A. 4 remove J. This arrow. My contain ADCEFEG, 5 characters, my string. నాకు నల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏ క్యారెక్టర్ ఉండొద్దు. 5 క్యారెక్టర్స్ 5 టైమ్స్ ఆపరేషన్ చేయాలి, రిమూవ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఇది క్లియరా? ఇక్కడే ఆపేద్దాం, అర్థం కాకపోతే ఐ రిపీట్ అగైన్. మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతే అర్థం కాదు. సి ఇయర్ 1 by 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు నల్. మనం ఇక్కడే ఉన్నాం, మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రింగ్ నల్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్ట్రింగ్. అంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్ని ఎంటీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే చేసేది ఏం లేదు, రైట్? ఎంటీ బ్యాగ్ని ఇంకా ఎంటీ చేసేయాలంటే ఏం లేదు. బ్యాగ్లో 1 ఐటమ్ ఉంది, ఎంటీ చేయాలంటే 1 ఐటమ్ తీసేయాలి, రైట్? సో నల్ బ్యాగ్ ఈజ్ దేర్, దెన్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏలా కన్వర్ట్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఒక ఐటమ్ వేయాలి, దట్ ఈజ్ ఏ. అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ 1 ఆపరేషన్. ఏం ఆపరేషన్? ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్.
నెక్స్ట్ బి. బి అంటే ఏ ఫాలోడ్ బి, నాట్ ఇండివిజువల్ స్ట్రింగ్. ఏబి కావాలి. నా దగ్గర స్ట్రింగ్ ఏం లేదు, ఏబి రావాలి. అంటే ఎంటీ పేపర్ ఉంది, ఏబి రాయాలి అంటే ఏ రాయాలి, బి రాయాలి. అంటే 2 టైమ్స్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఏం ఆపరేషన్ చేయాలి? ఇన్సెట్ ఆపరేషన్. దిస్ యారో అంటే ఇన్సెట్ ఆపరేషన్. స్ట్రింగ్ ఏబిసి కదా, సి అంటే ఏబిసి. నల్ స్ట్రింగ్ ని ఏబిసిగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 3 టైమ్స్ ఏ అనే ఒకసారి, బి ఒకసారి, సి ఒకసారి రాయాలి. 3 టైమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఒకసారి ఏ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ టైం బి, నెక్స్ట్ టైం సి. ఏబిసిఎఫ్. ఈ స్ట్రింగ్ నల్ స్ట్రింగ్ ఉంది, దాన్ని 4 క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏబిసిఎఫ్ చేయాలంటే 4 క్యారెక్టర్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ ఆఫ్ 4 టైమ్స్. ఈచ్ టైమ్ 1 క్యారెక్టర్. ఏబిసిఎఫ్. ఏబిసిఎఫ్ జి అంటే 5 టైమ్స్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్. ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ 5 టైమ్స్. This is your basic string. Now, if it is column wise, same null to null conversion, 0 operations required. But actually, you have a string not empty. One character is there, A. But should be convert this. ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఏ నల్ అంటే ఏ నల్ గా మారాలి, డి నల్ అవ్వాలి. డి అంటే బిఫోర్ దిస్ ఆల్రెడీ ఏ ఇస్ దేర్. ఏడిని నల్ చేయాలి. సో ఏని నల్ చేయాలంటే నేను ఈ బ్యాగ్ లో ఆల్రెడీ ఒక ఐటమ్ ఉంది, ఎంటీ చేయాలి. ఏం చేయాలి? తీసి బయటేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవ్ ఆపరేషన్. రిమూవ్ ఆపరేషన్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ అపాన్ దిస్ arrow, and also one operation is enough. In your bag, 2 books are there. One is A and D. With respect to D, this column, this is null. అంటే ఎంటీకి చూపించాలి బ్యాగ్ని. 2 books ఉంటే ఈచ్ టైం వీఆర్ అలౌయింగ్ కండిషన్ కూడా చెప్తాం. ప్రోగ్రామ్ ఒక్కొక్కసారి ఒక బుక్కే తీయగలం అనుకో. సో 2 టైమ్స్ ఏం చేయాలి? బుక్స్ బయట పెట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవ్ ఆపరేషన్. టు రిమూవ్ ఆపరేషన్. ఏడిసిలో 3 టైమ్స్ రిమూవ్ ఆప్షన్. ఏ రిమూవ్, డి రిమూవ్, సి రిమూవ్. లైక్ జి అంటే 1 2 3 4 5. 5 టైమ్స్ ఏ రిమూవ్ చేయి, డి సి ఈఎఫ్ ఈ జి రిమూవ్ చేయి. 5 టైమ్స్ రిమూవ్ ఆపరేషన్. ఇది క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ ఎట్ ఇయర్. అండ్ ఇయర్ ఆల్వేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రింగ్ 1 టు స్ట్రింగ్ 2 కన్వర్ట్ చేయడం. స్ట్రింగ్ 1 ఇక్కడ ఏ నుంచి ఏకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏ నుంచి ఏ కన్వర్ట్ చేసే ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్. సో నో ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ 0. ఆపరేషన్ ఏం చేసినాం? నథింగ్ వి డిడ్. నథింగ్ వి డిడ్. సో ఇట్ ఈస్ 0. ఏం ఆపరేషన్ చేయలేం. సో దట్స్ వాట్ దిస్ ఈస్ రో, దిస్ ఈస్ కాలమ్. రోలో ఏముంది? ఏ. కాలంలో ఏ. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, సి ఈక్వల్స్ టు ఏ. ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, సి ఆల్సో ఏ. కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఏం చేయాలి? జస్ట్ కాపీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్. జస్ట్ కాపీ అంటే రీప్లేస్. కాపీ ఈజ్ సేమ్ అంటే ఏని ఏతో రీప్లేస్ చేసినట్టే. ఏమవుతుంది? ఏం మారదు. సో దట్స్ వాట్ దిస్ యారో. ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఉందో బ్లైండ్గా ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఏం వాల్యూ ఉందో ఇక్కడ. సో ఈ డయాగ్నల్ ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఉన్న జీరోనే డయాగ్నల్ వాల్యూలు ఇక్కడ పెట్టేసినాము అంటే వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ నో ఆపరేషన్. వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ నో ఆపరేషన్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఉందనుకో, సేమ్ ఇట్లా యారో వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇలాంటప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ మీన్స్ దట్ జస్ట్ వీఆర్ కాపీయింగ్ ఓవర్ ఇయర్, వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఇక్కడ ఇది యారో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇది యారో ఉంటుంది, బట్ ఆపరేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ ఆపరేషన్. సో అప్పుడు డిఫరెంట్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందో ఇక్కడ అదే వాల్యూ ఉంటే వీఆర్ డూయింగ్ నో ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉండి ఇక్కడ వై కన్వర్ట్ అయితే వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఏదో ఒక ఆపరేషన్ చేసినట్టు, రైట్? సి నెక్స్ట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఏ. మీ దగ్గర ఏనే ఉంది, బట్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏబి. ఇది బి కదా, అంటే ఆల్రెడీ ఏ బి. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏ ఉంది, ఏని కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏబి. ఏం చేయాలి? స్ట్రింగ్ లెంత్ 1 ఉంది, స్ట్రింగ్ లెంత్ 2 అవ్వాలి. ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అదేమి ఇన్సర్ట్ చేయాలి? బి అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో
సో ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ ఒకటి సరిపోతుంది. సో దానికోసం ఈజ్ ఇట్, వాట్ ఈజ్ ఆర్ వాల్యూ? ఏ. వాట్ ఈజ్ సి వాల్యూ? బి. ఈజ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి? నో. ఆర్ అంటే ఏంటి? ఏ. కాలం వాల్యూ ఇట్ ఈస్ బి. A equals to B? No. If it is condition is satisfied, then ఇది ఆపరేషన్. ఇక్కడ కదా, ఇక్కడంటే దీని ముందు, దీనిపైన, దీని పక్కన. మనం ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే హియర్ అండ్ హియర్, హియర్, ఈ త్రీ ఎల్ షేప్లో ఈ త్రీ ఆపరేషన్స్. సో దట్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ దిస్. నౌ టు డూ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ డెసిషన్ ఆన్ దిస్. అంతేనా? ఈ త్రీలో ఎల్ షేప్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ వాల్యూస్. ఇక్కడేముంది 0, ఇక్కడేముంది 1, ఇక్కడేముంది 2. ఈ వాల్యూ ఏంటి? ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్. మినిమమ్ ఆఫ్ 0, మినిమమ్ ఆఫ్ రీప్లేస్ 1, మినిమమ్ ఆఫ్ రిమూవ్ అంటే 2, మినిమమ్ ఆఫ్ 0, 1, 2. అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? ఇయర్ మినిమమ్ ఆఫ్ 0, 1, 2 ఈజ్ 2 ప్లస్ 1 చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మినిమమ్ 0 plus 1 is equals to 1. That value will be decided 1. అంటే ఏంటి? You are doing one operation. What operation? Insert operation. ఇక్కడ insert ఇది operation will be extended. Arrow, slipping arrow with the value is 1. 1 ఎట్లా వచ్చింది అంటే see here. This is an arrow. ఇది మీరు బుక్లో ఎట్లా రాసుకుంటారో మీ ఐడెంటిఫికేషన్, రైట్ విత్ అదర్ పెన్ ఆ రైట్ విత్ అగైన్ డబుల్ లైన్, కొంచెం డార్క్గా రాసుకోండి. Okay. 2 minutes. Right? This is clear. If it is clear, do next cell at least. Decide the value for this cell. ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్? A should be converting into ABC and A is row, column is C. ఒకసారి ఆలోచన. నా string A actually should be converting into ABC. చూస్తే 1 కాస్త 3 క్యారెక్టర్స్ అయినాయి, అంటే 2 క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి, అంటే 2 ఎక్స్ట్రా రీప్లేస్మెంట్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలి. సో అది జనరలైజ్డ్, ఇది మనం చూస్తున్నాం. ఇలా చూడకుండా డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్రోచ్. అండ్ రో ఈజ్ ఏ, కాలమ్ ఈజ్ సి. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్? హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ, హియర్ ఇట్ ఈస్ సి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్. దెన్ అగైన్ దిస్ ఆపరేషన్. అంతేనా? ఎల్ షేప్. L shape of minimum of this is 1, this is 2, this is 3 plus 1. Minimum of 1, 2, 3 plus 1 is 2. So now onwards you don't bother about A, B, C, D and A, F. A is not equal to F. First A, row, F is column. A and F not equal. If not equal, simply minimum of 2, 3, 4. 2, 3, 4 plus 1. That is equals to 2 plus 1 is equals to 3. మళ్ళీ నేనే చేస్తున్నా, చేయండి. గాల్లో కాదు, పేపర్లో చెప్పాలి. చేసావా? సూపర్. అండ్ డూ ఫర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ రో.
ఏమొచ్చింది ఇక్కడ లాస్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇయర్ 1 2 3 నెక్స్ట్ 4. అవునా? అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇక్కడ 1 కాబట్టి 2 తర్వాత 3 తర్వాత 4 అట్లా కాదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 2 3 4 నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. సో ఇయర్ ఏ ఇస్ మై క్యారెక్టర్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ జీ. జీ అంటే నాట్ ఓన్లీ జీ యాక్చువల్లీ ఏబిసిఎఫ్జి. సో ఈ టూ క్యారెక్టర్స్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ దెన్ అప్లై దిస్ ఎల్ షేప్ మినిమమ్ ఆఫ్ ఇయర్ మీరు రాసుకోవాలి ఇక్కడ మినిమమ్ ఆఫ్ 3 4 5 + 1 ఫార్ములా 3 + 1 బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ 4. అంతేనా? నెక్స్ట్ డి షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏ అంటే స్ట్రింగ్ డి ఇట్ ఈస్ నాట్ డి యాక్చువల్లీ ఏడి షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏ. ఏడి ఏ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది జనరల్గా అంటే మనకు ఐడియా కోసం ఏడీని ఏ చేయాలంటే డిని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఒక రిమూవ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. సి ఫ్రమ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయితే సేమ్ ఎల్ షేప్. దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ బిఫోర్ దిస్ నుంచి ఇక్కడ మినిమమ్ ఆఫ్ 2 1 కదా +1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మినిమం ఎంత 210లో మినిమం 0. దిస్ +1 as it is equals to 1. And which operation we are doing? Remove operation. So it is remove operation is remove operation మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చూసి చెప్తున్నాం. ఫర్ దట్ ఆల్సో ఇన్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ 2 1 0 విచ్ వాల్యూ ఇస్ మినిమం 0. 0 అంటే వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ 0 ఫ్రమ్ టాప్. ఇక్కడ ఈ 1 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 1 2 3లో 1 ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి యారో ఇన్సర్ట్ యారో. ఈ 2 3 4లో 2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్. ఇక్కడ 3 4 5లో మినిమం ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఈ 2 1 0లో ఎక్కడి నుంచి మినిమం 0 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పైన ఉంది. పైనుంచి కిందికి అంటే దట్ మీనింగ్ ఈస్ రిమూవ్ ఆపరేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ 1. నౌ దిస్ డి ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి. లాస్ట్ వన్ డి ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి. డి ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి దెన్ again it is L shape, right? So here minimum of 1 this 0 comma 1 plus 1 is equals to 0 plus 1 is equals to 0. ఈ 0 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 0 plus 1 1. సో ఈ 0 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అంటే యారో ఇది. ఈ స్లాంటింగ్ యారో మీనింగ్ ఏంటి రీప్లేస్. యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్ ఏంది డి అండ్ బి అంటే ఏడీని ఏబిగా మార్చాలి. ఏడీని ఏబిగా మార్చాలి. we need to convert AD into AB. ఏం చేయాలి ఏకి మ్యాచ్ అయింది. we are not doing anything on this. But D should be converting into B అంటే we are not removing, we are not inserting. ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ రీప్లేసింగ్. దీని మీనింగ్ అదే కదా రీప్లేస్. ఆటోమేటికల్లీ arrow shows that what operation you are doing. Number shows that how many operations you are doing. అంతేనా? So these arrows will be based upon your minimum value. మినిమం వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడి నుంచి arrow పెట్టండి. దట్ షోస్ దట్ ఆపరేషన్ నేమ్ రైట్. కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చి మిగతా ఫినిష్ చేయండి. డోంట్ హ్యావ్ మచ్